that this important place is being commemorated with a beautiful monument, Samadhi Mandir here. Так рад, что наконец-то все-таки достойно это место будет как увековечено, что строят такой красивый мандир, что достойно все тут быть, потому что это очень важное место. What is the significance of this place? В чем значимость этого места? Perhaps you know that Krishna, his son, is named Pradyumna. Одного из сыновей Кришны зовут Прадюмна. And the son of Pradyumna is Aniruddha. У Прадюмны родился сын Анирудха. And the son of Aniruddha, that means the great grandson of Krishna himself, is Vajranabha. А сын Анирудхи это Ваджранабха. When Krishna wanted to wind up his pastimes in this world, he set off from Dwarka with the warriors of the Yadu dynasty, and they went to perform sacrifices at Prabhas. И когда Кришна решил, что пора уже завершить свои проявленные лилы вместе с армией Яду, он отправился в Прабхас. Because they wanted to protect themselves. Прабхас, они пытались избежать проклятия Дурваса Муни и других риши, потому что Самба, сын Кришны, он очень неуважительно повел себя, дерзил, и там под всякую шутку решил сыграть садху, из-за этого получил проклятие. Krishna wanted to give a lesson to the world. Don't disrespect the devotees and the brahmanas. Очень серьезный урок, что Кришна показал о том, что нельзя неправильно себя вести с саду, с брахманами. The young naughty Yadav princes, they dressed up Samba as a woman, as a girl, with a sari and some padding underneath the cloth, and they came before the rishis and said, "Oh rishis, please tell us, will it be a boy or a girl?" Однажды ребята в династии Яду, они взяли, нарядили самбу в женскую одежду и пришли к мудрецам, решили сыграть шутку с мудрецами, так порезвиться, повеселиться. Привели самбу, говорят, а скажите, и подушку ему засунули туда, под одежду, и говорят, о, скажите, пожалуйста, кто родится у нее, мальчик или девочка? So this was a big mistake because one of those rishis was Durvasa. Ну, это была очень глупая затея, потому что один из мудрецов был Дурваса. And Durvasa Rishi said, it is not a boy or a girl, but he will give birth to a lump of iron and will destroy your dynasty for your impotence. Тут не девочка и не мальчик, а родится из него кусок свинца. Этот кусок свинца разрушит всю вашу династию. So then from under the cloth came a lump of iron. И вдруг из-под одежды самбы выпал кусок свинца. The young boys, they were afraid to even tell Krishna about it, so they went to Ugrasen Maharaja and told him what happened. И ребята даже боялись Кришне рассказать о том, что произошло. Они испугались дико, они побежали к царю Уграсену спросить совета у него. Ugrasen Maharaj said, you should file down this piece of iron until it makes filings, and then throw it in the ocean. Он подумал, возьмите этот свинец и сотрите его в пыль. Просто ножовкой какой-то сотрите в пыль и выбросите просто в речку эту стружку металлическую. И то есть они стерли всю металлическую стружку с него, там крошечный кусочек остался, и все выбросили в океан. But the rishis have been disrespected. A curse has been given. So the men of the Yadu dynasty especially, they came to a holy place, Prabhas, to perform sacrifices there. Ну, они думали, что они худшего избежали, но все равно понимали, что так как оскорбили риши, оскорбили брахманов, то следует идти делать какие-то покаятельные ритуалы. То есть все старшие поехали в Прабхас совершать там, каяться там. This lila is recorded in Shastra, and this is what the general people saw, but actually it is a Mayic lila. И вот эта лила описана в Шастре, которая сейчас прозвучит, и обыватели, люди, которые были на земле, они стали свидетелями этого происходящего, этих событий, но на самом деле это была как игра майя, то есть это было шоу. At Prabhas, those iron filings washed up on the shore of the ocean and grew into reeds, which were sharp like swords. Вот это все стружка металлическая. Волны принесли обратно на берег, смыло на берег, там они пустили корни и вырос металлический камыш. And the Yadu dynasty are famous for drinking. So the Kshatriyas
got drunk, and then a fight broke out. And they pulled up these iron reeds and began fighting, and they killed each other. And in this way, the Yadu dynasty disappeared. И вырос такой металлический тростник на берегу океана, а ядовые воины славятся тем, что они любят выпить. И вот однажды они все выпили, потом стали ссориться и вырывать с корнем вот эти металлические как копья, да, которые росли из земли, и как поубивали. Вот эта междоусобица там произошла, и они друг друга убили все. And the small piece of iron that was left over was swallowed by a fish. The fish was caught by a hunter named Jara. And he thought, oh, this will make a good arrowhead. And that was the arrow with which he shot Sri Krishna in the foot. А вот этот последний кусочек свинца. So the words of the Rasa came true, that this iron will completely wipe out your dynasty. Проглотила рыба. И потом рыбу поймал один охотник Джара, и из этого свинца сделал себе наконечник для стрелы, и этой стрелой он ранил Кришну. И вот так слова, вот это проклятие мудреца сбылось. Actually, only Krishna and the eternal Yadus, they became apricots. That's what happened. The demigods saw that the demigods who had entered into the associates of the Yadus with Krishna happily ascended. And they went back to heaven, and Krishna went to Dwarka in the spiritual sky. But the general persons who have the vision of sense gratification, they saw this tragic end of the Yadu dynasty. То есть вот это все обыватели, So they can keep their faith in materialism and think Krishna is not God. атеисты, они, те, кто считал Кришну обычным человеком, вот они увидели, что он погиб, все ядовые погибли. На самом деле Кришна вместе со своими вечными спутниками отправился в трансцендентную Двараку. Krishna allows everyone to see what they want to see. Кришна дает всем видеть то, что они хотят видеть. Now, before this Krishna disappeared, Arjuna set off from Indraprastha to visit Krishna in Dwarka. Before Krishna Перед disappeared, тем, как Кришна исчез, Арджуна отправился навестить Кришну. and Arjuna arrived in Dwarka, but Krishna had gone to Prabhas. Он выехал из Индрапрасты, прибыл в Дварку, но Кришны уже не было, потому что Кришна отправился в Прабхас. So, before Krishna left this world, he told his chariot driver, who is that? Дарука. The- Hey, who's fair? They all speak English. И Кришна сказал своему возничему. Before he left, he told Daruka, I want you to go back to Dwarka. Arjuna has arrived there, and you should tell him to take all the ladies of the Yadu dynasty and bring them to Indraprastha, because when I leave this world, Dwarka will disappear, inundated by the ocean. И Кришна сказал своему возничему Даруке, отправляйся в Двараку, там Арджуна, скажи Арджуне, что я велю, чтобы он собрал всех моих цариц и забрал их оттуда, потому что скоро океан накроет Двараку, там будет потоп. So then Daruka set off. He met Arjuna in Dwarka and told him the message from Krishna. И Дарука тут же отправился найти Арджуну и передал ему сообщение от Кришны. So then Arjuna collected all the ladies. He was very meticulous in evacuating the ladies and children from Dwarka. And as soon as they were leaving, then the waves of the ocean began to swirl and fill the streets, and Dwarka disappeared under the ocean. И Арджуна нашел всех цариц, всех детей, очень внимательно провел эту операцию эвакуации всех, и как только он вывез всех оттуда, действительно огромное цунами накрыло всю Двараку. So our dear Vajranabha here, Наш дорогой he didn't go to Prabhas because he was just a little boy. So the warriors went, but he was a little boy at that time. So he stayed behind in Dwarka, and he was taken. He was among the ladies and children taken by Arjuna from Dwarka with the intention to bring them to Hastinapur. Так как только старшие все воины, мужчины отправились в Прабхас, а Ваджрана был еще маленьким мальчиком. Он был дома с мамой в Двараке, и как раз он был эвакуирован Арджуной. То есть он избежал вот этой участи. So before going to Hastinapur, Arjuna did a cremation ceremony for Krishna. Перед тем, как отправиться обратно в Хастинапуру, сам Арджуна провел... And the 8 principal queens, Rukmini, Satyabhama, and others, they did sati and they entered into Krishna's fire. Он провел
церемонию кремации Кришны, и 8 главных цариц совершили обряд сати, вошли в огонь за своим мужем. And then Arjun was bringing the others. И остальные царицы отправились с Арджуной. So there are many adventures along the way. But just to get to the point for today, when Arjun arrived in Hastinapur, then from there he made the coronation ceremony to make Vajranabha the king of Mathura. Because the Yadu dynasty, they were from Mathura and they'd moved to Dwarka. Now Dwarka was gone and he was the last surviving heir to the throne. So Arjun made the coronation ceremony of Vajranabha as the king of Mathura while they're in Hastinapur. И там было множество приключений по пути. Ну, вот подойдем к теме, которая важна, актуальна для этой лилы, что когда они прибыли в Хастинапуру, Арджуна короновал Ваджранаба царем Матуры, потому что изначально ядовы были родом из Матуры. So now, Vajranabha, he came to Mathura. Vajranabha перебрался жить в Матхуру. And he was just a boy, how could he rule over the kingdom? So he had with him some very experienced brahmanas. So he was ruling, but under the advice of the experienced brahmanas. Но так как он был еще юным принцем, он не мог собственноручно править, поэтому он правил под руководством министров брахманов, опытных. Now, in Indraprastha and also Hastinapur, the capitals of the Pandavas and the Kauravas, because all the Kauravas had been destroyed now, and Yudhishthira Maharaj was the emperor. But Yudhishthira Maharaj didn't want to stay in this world. So Yudhishthira Maharaj and all the Pandavas decided they would go on Swag Arohana, walking up the Himalayas until their last moment. So before Yudhishthira Maharaj and the Pandavas left, Yudhishthira Maharaj established Parikshit, the grandson of Arjun, that is the son of Uttara and Abhimanyu, on the throne of Hastinapur. В то время в Хастинапуре, так как Кауравов уже не осталось, они все погибли во время Махабхараты, то есть это великой битвы на Курукшетре. И Юдхиштхир Махарадж не хотел больше править. После ухода Кришны, ему все стало немило, он решил, что все, я не хочу больше жить. И все вместе, все пандавы и Драупади, они решили отправиться в Гималай туда, идти по тропе и идти до конца, то есть пока они все не умерли. So then Parikshit Maharaj, he thought, now he has и они короновали Парикшит Махараджа, внука, сына Уттары и Абхиманью. Уттара и Абхиманью сына, они короновали его правителем Индрапрасты. So Parikshit Maharaj, he decided, I want to go and visit Vajranabha, the young prince of Mathura. So then Parikshit Maharaj with Uttara also came to Mathura to visit Vajranabha. And actually, you have to take a good photograph of this. This is a beautiful painting of the young prince Vajranabha. Очень сладко. Потом Парикшит, вы обязательно потом делайте качественную фотографию этого портрета Ваджранава, потому что я никогда не видел такого красивого изображения, что Парикшит вместе с мамой Уттарой решил навестить Мадхуру, чтобы повидаться с юным принцем Ваджранабом. So the young prince Vajranabha, he gave great respect to Parikshit Maharaj. И юный Ваджранаб радушно принял Парикшит Махараджа Уттару. Because he knew he was a great devotee. Он знал, что Парикшит великий преданный. And Parikshit Maharaj showed great honor to the young prince Vajranabha, because he said, oh, your great-grandfather saved my life when I was in the womb of my mother. Remember? Ashwatthama tried to kill Parikshit when he was in the womb and Krishna saved him. So he was respecting Vajranabha. Парикшит с великим уважением обходился с Ваджранабом, потому что Ваджранаб правнук Кришны, а когда Ашватthама послал Брамастру в лоно Уттары, чтобы убить последнего представителя династии, то есть Парикшита, который раньше был в лоне мамы, то Кришна появился в лоне и защитил его от этой Брамастры, и поэтому Парикшит испытывает огромную благодарность, говорит, твой прадед спас мне жизнь. And Parikshit Maharaj asked Vajranabha, is everything going well in your sovereign kingdom? И Парикшит расспрашивал Ваджранаба, все ли в порядке в твоей державе?
Vajranabha said, I am not at all satisfied. Ваджранабха сказал, что-то я не нахожу себе удовлетворения никакого. Because the happiness of a king lies in the happiness of his subjects. Счастье царя зависит от счастья подданных. But this whole area of Mathura Mandal, Braja Mandal, it's deserted. There's hardly anyone here. Where did all the people go? Счастье царя, но это счастье его подданных. А тут пусто, у меня нет никаких подданных, тут вообще почему-то никто не живет в окрестном Матуре, в окрестностях. Куда все делись? So I'm not feeling the slightest joy. Что-то мне не по себе тут. So then Parikshit Maharaj, he thought, and he came up with an idea. Oh, just wait. I will send for Sandila Rishi. Парикшит Махарадж сказал, хорошо, подожди, я пришлю Сандилу Риши. So Sandila Rishi, he was Nanda Baba's Purohit, priest. Шандилья Риши был жрецом Sandila Rishi, Bhaguru Rishi and others. Нанда Бабы. So they sent for Sandilya Rishi. And Vajranabha asked him, I am feeling so sad. What should I do? И Ваджранабха спросил, советовался с мудрецом, что мне делать? Я чувствую какую-то меланхолию. Sandilya Rishi said, you will find your fulfillment and you'll benefit the whole world if you will manifest the presence of Krishna here in Brajamandal. И мудрец ответил, ты обретешь радость, когда ты проявишь, увековечишь Кришну тут во Браджамандале. And then the Sandilya Rishi, he showed the Vajranabha all the places in Brajmandal where Krishna performed so many different pastimes. И сам показал Ваджранабху все важные ключевые места Браджамандала, на которых Кришна являл свои лилы. And Vajranabha and Parikshit Maharaj, they decided, let us manifest the Dham for the benefit of all the people in the future, and so that everyone will feel the presence of Krishna here in Brajamandal. Давай мы с тобой воссоздадим вот эту как-то, увековечим эту даму, чтобы все будущие поколения всегда ощущали присутствие Кришны на земле, чтобы вот они знали, что он тут, во Браджамандале. So then Vajranabha, he acquired some stone. And this stone is so hard, if you make anything from this stone, it will last almost forever. And that stone is called Vajra. Because it's hard as a Vajra, thunderbolt. Ваджранабха нашел камень, он купил огромное количество камня, который тверже самого твердого, то есть он заветник не стащится, то есть этот камень называется Ваджра. And from that stone, Vajranabha made 16 deities. И из этого камня изваяли 16 божеств. First he made 4 Devs. 4 Дева. Keshav Dev in Mathura. Кешав Дев, один Дев. Hari Dev at Giraj Govardhan. В Матуре Кешав, потом Харидев на Говардане. Baldev at Baldal in Mahavan. Вани Балдев. And Govinda Dev in Vrindavan. И Говинда Дева во Вриндаване. Then he made 2 Naths. Потом изваяли двоих надхов. Srinathji, Шринатхи, who was later discovered by Madhavendra, то есть Гопал, которого нашел Мадавендрапури, and Gopinath. и Гопинатха. Then he established 2 Gopals. Потом установил 2 Гопалов. That is Madan Gopal, or Madan Mohan, and Sakshi Gopal. Мадан Гопал и Сакши Гопал. That famous Sakshi Gopal who from Vrindavan walked all the way to South India and now he's just outside Puri. We'll go to visit him on the Puri Prakrama. Сакши Гопал, который прошел пешком всю Индию до юга, и сейчас он живет там рядом с Пури. Мы навестим его. He established Kameshwar Mahadev, Мешвар Махадева он установил. Gopeshwar Mahadev, Гопешвар Махадева, Bhuteshwar Mahadev, Ешвара Махадева, Gokuleshwar Mahadev. Гокулешвару Махадева. In this way, all the main deities and protectors of the Dham were established by Vajranabha. Установил вот таких палов, защитников дамы всех. Then he established villages all over Braja. Деревни основал по всей Брадже. But according to the guidance of the Shandilya Rishi, each village was given a name, and that name reveals
the pastimes of Krishna that took place there. Но все это делалось под руководством Шандили Риши, то есть деревни именовались в честь тех лил, которые Кришна являл там. So we are driving everywhere, or walking here and there all over Brajmandal, and every small village, its name is actually connected to a pastime of Krishna. You think about how did that happen? Вы не задумывались, вот мы с вами постоянно объезжаем столько How is it километров, possible? все деревни, и каждая деревня называется как-то связана с лилой Кришны. Вы не думали, а как это так случилось? Что This is all the great savor of Vajranabha Maharaj. это все благодаря великому Ваджранабху, потому что так он их основал, так их назвали эти By деревни. his service Это to его Sri Krishna, сила Кришне. he manifested the Dham in such a way that really, what to speak of walking around Brajmandal on Charashiko's Parikrama. If you just look at a map of Brajmandal and you see the name of each village, you just start to cry. And the heart fills with praise. Даже говорить о том, что вы обойдете все эти деревни. Даже если вы откроете карту и просто взглянете на карту Враджамандала, увидите название деревень, сразу подумайте об этих разных лилах и прослезитесь, потому что сердце наполнится любовью. Just like today, we have been to the villages of so many of the Astasakis. Мы были в деревнях нескольких Аштасаки сегодня. And there are kunds everywhere established by Vajranabha. Повсюду расположены озера, экскавированные Ваджранабха. All the beautiful pastimes that our Goswamis have written, they have elaborately and in detail given the pastimes, but all the places of those pastimes were even here. 4,500 years before the Goswamis were writing, which were the monuments to those pastimes established by Vajranabha. То есть Ваджранабха создал те живые памятники лилам Кришны в форме деревень, озер, вот этих божеств. И когда наши Госвами там 500 лет тому назад описывали разные лилы, вот эти деревни, эти места, которые они описывали, они уже существовали в течение 4,5 we лет. know that Raghunath Das Goswami has written Mukta Charita. Например, Мукта Чарита Шрила Рагунатха Даса Госвами. Oh, that one day, Sri Krishna, he went to the gopis, and they had some pearls, and he said, oh, please, can you give me some pearls? I want to decorate my two favorite cows, Hansi and Harini. Just one pearl on the tip of the horn of Hansi and Harini. Please, you have so many. Однажды Кришна очень вежливо попросил гопи, не дадите ли мне жемчуга? Мне хочется украсить рога моих любимых коров, Хамси и Харини, просто по жемчужинке, красивой жемчужинке на каждый рог. But Radhika and the gopis were so proud, they just ignored him. У вас так много жемчуга, но Радика даже разговаривать, даже не посмотрела на него. So then Krishna went home, went into his mother's room and stole her pearl necklaces. Кришна вернулся домой, закрался в комнату мамы и из шкатулки украл у нее жемчужное He ожерелье. went just north of Nandagaon, and then he plowed the earth there and he planted the pearls there. И отправился туда, в сторону, в северную часть Нандагаона, там вспахтал маленькое поле и посадил жемчужинки туда. He went to the gopis, he said, I don't need your pearls. Потом пошел гопи и сказал, I'm growing my own pearl trees. мне не нужен ваш жемчуг больше, у меня своя собственная ферма Can you жемчужная. give me some yogurt that I can water I have to water the pearl trees with yogurt. Больше мне не нужен ваш жемчуг, но я бы хотел попросить у вас йогурт, потому что мне надо мой жемчуг поливать йогуртом. Gopis were laughing at him. Все расхохотали, стали смеяться над ним. They gave him nothing. Ничего ему опять не дали. So then he just went away. Он ушел опять. He got some yogurt from his own family and began to water the pearls with the yogurt. Дома взял йогурт у родителей, молоко и поливал вот свой огородик все время йогуртом и His mother молоком. said, you cannot grow pearl trees from pearls? Мама смеялась, говорит, не прорастет твой жемчуг, невозможно вырастить жемчужное дерево из She жемчужины. said, oh mother, you don't understand. This is the Brajaraj, Мама, ну the что dust of Braja. ты не понимаешь, что это за почва? Это волшебная почва, Враджарадж. Just wait and see. Ты, мама, подожди, погоди, And и ты after a увидишь. few days of watering with yogurt and milk, then some sprouts came out from the ground. И вот так он поливал несколько дней, и вдруг увидел ростки, которые появились. And soon they grew into creepers and into trees, and they were filled with thousands and thousands of beautiful shining pearls. Росли, стали расти, крепнуть из кустиков деревца, и там появились огромные деревья, увешанные жемчугом, самым лучшим.
So then the gopis, they saw this, they couldn't believe it. Гопи увидели, что у Кришны действительно вырастил целый жемчужный сад, и они вообще не верили своим глазам. How can Krishna have more pearls than us? Они подумали, теперь у него гораздо больше So then the жемчуга, чем у gopis нас. secretly stole all the pearls from all of their parents И тогда они тайком украли жемчуг всех своих and родственников, planted them in the ground там, мам, тети, and then watered соседок, them with yogurt и and тоже milk. посадили, сделали свою ферму, каждый день молоком And in a few там days they подавали. began to grow Через пару дней они увидели ростки, and they grew into thorn bushes. и у них колючки выросли, просто такие, как Only кактусы какие-то. thorns, kantak, and no pearls at all. То есть сплошные какие-то кактусы, и ни одной жемчужины там не было. Then Krishna said to the gopis, oh, you were laughing at me before, but you're not laughing now. Кришна сказал, ага, было смешно, да, смеется тот, кто смеется последний. Gopis said, oh Krishna, very humbly, Гопи сказали, Кришна, we will be in big trouble if we don't return our mother's pearls. войди в наше положение, потому что если мы не вернем, не положим на место жемчуг мам, So то you нам have so many, достанется. please give us some pearls. У тебя столько At least so жемчуг, we can replace them. хотя бы дай нам достаточно, чтобы мы сделали ожерелье и положили на место, там, где мы их взяли. Sri Krishna, I remember once I asked someone for some pearls. Я припоминаю, я однажды просил кого-то дать мне жемчуга. He reminded them what happened. Припомнил им. So then Krishna, he put pearls on the horns of all of his cows, 900,000 cows. Кришна тогда украсил рога всех коров. All of his cows had pearl necklaces. 900 тысяч коров, и у каждой теперь He были gave pearl necklaces to his goats and buffalo and even the monkeys. жемчужные рога, жемчужные ожерелья. Он But he would not give one pearl to the Brajagopis. сделал ожерелье для всех коз, для всех там овец, для всех обезьян. То есть всем он дал много жемчуга, но Гопи не дал ни одной жемчужины. Now gopis were really in trouble. Но теперь Гопи действительно уже So they нет. came very humbly to see Krishna. Не на шутку испугались и пришли к And ним. Krishna said, I can give you some pearls, but you'll have to negotiate a deal. Он сказал, я готов дать вам взаймы жемчуга, но придется нам поторговаться. That means how many times each gopi will have to meet with him in his kunj. То есть сколько раз вы будете видеться со мной там в приемной моей кунже. So then Krishna negotiated some deals and Kunj Bihari ki! Потом состоялась сделка, договор был заключен по сделке. So thousands of years before Raghunath Das Goswami has written in detail this beautiful pastime, Vajranabha established so many places, in this case, Moti Kund, То есть еще за тысячи лет the до lake of pearls where Krishna planted his pearls. Мукта-Чарита Рагунат Дас Госвами уже Баджранаб основал Моти-Кунд, то есть озеро жемчуга. Vishwanath Thakur has written the Prem Samput, how Krishna took the form of a demigoddess to try to get Radhika to open the treasure of her heart. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур написал прям Сампут, история о том, как Кришна принял облик богини, которая вызывала Радхику на But where did we откровенный go the other разговор. day? Nari Samari. Нари Шамари. That means Kinari Shamari. Кинари Krishna Шамари. taking the form of a demigoddess to meet with Krishna. Вот это деревня Кинари Шамари, где Кришна преображается в богиню. So if you just see the map of Brajamandal and all the villages, you'll see all the pastimes which our Goswamis have revealed. All the places are there and they were established by Vajranabha. И если вы посмотрите на карту Враджамандалы, вы увидите многочисленные деревни, и все они названы в честь Ил Кришны. И все это было сделано Ваджранабом. You know that? Akrura brought Krishna on the chariot from Nandagaon to Akrurughat and then to Mathura. Акрура привез Кришну из Нандагауна. Сначала он остановился в Акрура-Гате, а потом доставил Кришну в Мадхуру. And you see all the villages along the route that Akrura took. И можно отследить маршрут поездки Акруры там по названиям деревень. Just outside Nandagram there's a village, Bijwan. Биджавари, деревня на окраине Нандагауна. Bijwali comes from Vidyut, that means lightning. Видят это молния. Bijli. Биджли. So, when Krishna's chariot was leaving, then the gopis fainted in separation and fell to the ground. And their separation was so intense, the prem was emanating from their bodies. They looked like flashes of lightning striking the ground as they fainted.
in separation when Krishna was leaving. Когда So that village is Bijwari. деревня Биджавари, от слова вспышка молнии, как молния. И когда Акрура, колесница тронулась, он начал увозить Кришну вдаль, гопи не выдерживали, падали в обморок, оказались вспышками молнии, которые бьют об землю. И вот в честь этого события появилась вот эта деревня. Then you continue going the southeast. You come to the next village, Parson. Юго-восток, дальше маршрут Парсо. Because to save the gopis' life, Krishna sent a message. Ayasyaiti Dautakai. He sent them the message. Oh, please, don't worry. I will return the day after tomorrow. So in Brajbasa, the day after tomorrow is Parson. So the village is called Parson. Деревня называется послезавтра. Парсо. Так как Кришна пообещал, чтобы спасти жизнь гопи, он передал им послание: не переживайте, послезавтра я вернусь. Continue along the road that Akrura took. The next village is called Sea. Продолжайте маршрут движения колесницы Акруры, затем деревня Си. The gopis cried, Krishna, don't leave. Krishna said, I will return quickly. Shigra, Shigra, I will quickly return. And so the village is called Shi. Because Shigra, I'll quickly return. То есть гопи кричали: Кришна, не уезжай. А он ответил: я вернусь скоро. То есть Шигра. И вот деревня Ши появилась. We can sit here for many days just talking about all the thousands of villages all over Braja, which only remembering the name of the village, then the spurti of beautiful pastimes of Krishna manifest in the heart. Мы можем несколько дней тут провести, обсуждая вот эти все названия этих деревень, эти связанные с разными лилами Кришны. Просто озвучивая вот эти названия, то спурти Кришны может проявиться в сердце. Who established all these villages and gave them the names? Кто основал деревни и назвал их? Vajranabha Maharaja ki Govinda Gopinath Madan Mohan Ju ki Shri Braj Mandal Parkama ki Bale Vrindavan Hari Lal ki Jai Jai Shri Gaur Prema. So, we'll just take the official photograph of Vajranabha and share it for everyone in the Наш groups. главный фотограф читания Академии сейчас сделает The фотографию. photograph may have the reflection of Madhu Mangal's face. Наверное, он там, его отражение тоже фотографа будет запечатлено в этом стекле, в этой рамке. Но это будет сладким напоминанием. So, I don't want to make everyone climb Я не хочу, over чтобы все here. карабкались в So коробочку. what we're gonna come to you, Я к вам с and you коробочкой can all приду. give some pranami to complete the construction of this most important temple. Положите туда пранами, чтобы достойно, чтобы помочь завершить постройку этого храма. अपने का महाराज मूर्ति अब आएगी ये वाली आएगी ये वाली और इसलिए बनना नवीन नवीन Hare Krishna.